like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played. তো বন্ধুরা কেমন আছেন?
আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজকে চলে এসেছি আমরা হাওড়া রামঘোষ কাকার খাটালে। এটা হাওড়ার সবথেকে বড় খাটাল, মানে খুবই সুন্দর আর খুবই বড়, মানে হাওড়ার মধ্যে সবথেকে বড় খাটাল এটা। এখানে ভিডিও আমি আগের বছরও ছেড়েছিলাম, এবছরও এসেছি। কাকা ফোন করেছিল কালকে, তো আমরা এসেছি আজকে হাওড়া রামঘোষ কাকার খাটালে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা খাটাল। কাকা কতগুলো কি গরু করেছে এখনও তো দেখিনি। কাকার ছেলে আসবে, তো গরু বার করবো, আমরা আপনাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করব। সবগুলো গরু আপনাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করব। ভিডিও দেখতে থাকবেন, ভিডিও অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর ভিডিওটা যতটা পারবেন শেয়ার করবেন। এটা 2024 কোরবানির উদ্দেশ্যে ভিডিও করছি আমি। যতটা পারবেন আপনারা শেয়ার করবেন, ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আমরা চলে এসেছি খাটালে। তো বন্ধুরা, প্রথমেই আপনাদেরকে খাটালের ভিতরটা পুরোভাবে আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবার চেষ্টা করব। দেখতে পাচ্ছেন এটা খাটালের একটা ভাগের অংশ। খাটালে অনেক বড় খাটাল, আপনারা তো জানেন যারা এসছেন। খাটাল রান্না করেও এবছরে 200 পিসের উপরে কাকার খাটালে গরু আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, বলছে 200-র উপরে গরু। আর দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর সুন্দর গরু। এটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটা বাছিয়া। আর আপনাদেরকে পুরো খাটালটা প্রথমে ঘুরিয়ে ভালো করে সব গরুগুলো দেখিয়ে দেবো, তারপরে একটা একটা করে গরু বার করে আপনাদেরকে দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন এটাও একটা খুবই সুন্দর, মানে খুবই সুন্দর বড় ঝুঁটিওয়ালা গরু। কাকার খাটালে বেশিরভাগই গরু খুবই সুন্দর রেডি হয়েছে এবছরে। আপনারা আসুন, ভিজিট করুন। কাকার খাটালে মোটামুটি বিক্রি চালু করে দিয়েছে কাকা, একটা কি দুটো গরু বিক্রি হয়েছে। তো আসুন, কাকার খাটালে 200-র উপরে গরু আছে এবছরে। এটা আপনারা জানেন হাওড়ার মধ্যে সবথেকে বড় খাটাল রামঘোষ কাকার খাটাল। তো কাকার খাটালে সব ধরনের গরু আছে এবছরে, ছোট বড় মাঝারি। আপনারা যেমন খুঁজবেন, বাছিয়া গরু, বাচ্চা গরু, 2024-এর গরু, 2025-এ যদি কেউ বাড়িতে পোষার জন্য গরু নিয়ে যান, বাচ্চা গরু, সব ধরনের গরু আছে কাকার খাটালে। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো খুবই সুন্দর সুন্দর গরু, প্রতিটা গরুই ভালোই রেডি হয়েছে এবছরে। তো আপনারা আসুন, ভিজিট করুন, বিশেষ করে ঈদের ছুটিতে চলে আসুন কাকার খাটালে। কাকার খাটালে অলরেডি বেচাকেনা চালু হয়ে গেছে। কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম, 2-1টা গরু বিক্রিও হয়ে গেছে। তো আপনারা চলে আসুন, ভিজিট করুন কাকার খাটালে। বন্ধুরা, প্রথমে আপনাদেরকে পুরো খাটালটা ভালোভাবে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবো, ভিতরের অংশটা ভালোভাবে। তারপরে অনেকগুলো গরু আপনাদেরকে বার করেও দেখাবো বাইরে। ভিডিওটা অনেক বড় ভিডিও, অবশ্যই ভিডিওটা পুরো দেখবেন। আর ভিডিওতে অনেক কিছু আপনাদের কাছে দেখাবো। কাকা আরও একটা বড় খাটাল করছে এখানে, হয়তো 2025-এ আর গরু রাখবেন না কাকা, এর থেকে অনেক অনেক বড় একটা খাটাল করছে, আপনাদেরকে ওখানেও দেখাবো। একটু পরেই আপনাকে ওদিকের ভিডিও অবশ্যই দেখাবো। মানে বিশাল, হাওড়ার মধ্যে সবথেকে বড় খাটাল হয়তো ওটাই হবে। এরপরে ওখানে নিয়ে যাবো আপনাদেরকে, ওটাও দেখাবো। এখানে প্রথমে দেখে নেন এবছরের গরুগুলো। সামনের বছরের কাকার খাটাল হয়তো এখানে আর থাকবে না, চলে যাবে একটু দূরেই, চলে যাবে পাশেই। কাকা অনেক বড় একটা ফার্ম করছে, আপনাদেরকে ওখানে নিয়ে যাবো। এখানে গরুগুলো প্রথমে দেখে নেন, খুবই সুন্দর সুন্দর গরু। এটা কাকার আরেকটা সাইডের অংশ দেখতে পাচ্ছেন, উপরের সাইডের বাঁ দিকের, খুবই সুন্দর সুন্দর এখানেও রেডি হয়েছে গরু। দেখে নেন ভালো করে, সামনের গরুটা খুবই সুন্দর, বড় ঝুঁটিওয়ালা। আর এই সাইডেও অনেকগুলো গরু আছে, সব বাছিয়া টাইপের। আপনাদেরকে পুরো ভিডিও আজকে দেখাবার চেষ্টা করব। ভিডিও অবশ্যই বড় ভিডিও, ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন অবশ্যই। কাকার কাটালের যতগুলো গরু আছে আপনাদেরকে পুরো ভিডিও দেখাবার চেষ্টা করব আজকে। আপনাদেরকে ভিডিওটা একটু বড় ভিডিও, অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন। আর চ্যানেলের নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এরকম আরও ভিডিও আমি দেখাবার চেষ্টা করব আপনাদেরকে বেশি বেশি করে। এবছরে চেষ্টা করব আরও অনেকগুলো খাটালে যাবার, আপনাদেরকে আরও ভিডিও দেখাবো। তো অবশ্যই চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন এই গরুটা খুবই সুন্দর, একদম বাছিয়া গরু। এটাও একদম বাছিয়া টাইপের গরু। কাকার খাটালে বেশিরভাগই গরু মিডিয়াম সাইজ, বড় সাইজ, ছোটো সাইজ, যতগুলোই গরু আছে খুবই সুন্দর সুন্দর গরু। আপনারা আসুন, ভিজিট করুন। অবশ্যই যে যেখান থেকে দেখছেন চলে আসবেন। ঈদের ছুটিতে কাকা বিক্রি চালু করে দিয়েছে, আপনারা চলে আসুন। এই সাইডটাতে দেখালাম আপনাদেরকে, পাশের সাইডটা আবার দেখাবো আপনাদেরকে ভালোভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। আমি যতটা পারবো আজকে চেষ্টা করবো আপনাদেরকে দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন এখানে সব যে সামনে কাকার খাটালের
ঢোকেই 5 সাইডে যেগুলো রয়েছে এখানে বাচ্চাদের খাটাল, যেগুলো বাচ্চা গরু রাখে কাকা। এখানে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর সুন্দর এখানে বাছিয়া আছে। এগুলো আপনারা বাড়িতে পুষতে পারবেন নিয়ে গিয়ে। 2025-এর জন্য দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর দুটো সাদা বাছিয়া, একদম খুবই সুন্দর ঝুঁটিওয়ালা গরু রয়েছে। আরও অনেকগুলো বাছিয়া আছে, বাচ্চা আছে, খুব সুন্দর সুন্দর গরু আছে কাকার খাটালে। এগুলো সব 2025-এর জন্য আপনারা বাড়ি নিয়েও যেতে পারেন এগুলো, বা খাটালেও নিয়ে যেতে পারেন। যারা বাড়িতে পোষেন অবশ্যই আসবেন, এগুলো নিয়ে যেতে পারেন। এগুলোও বিক্রি আছে, মানে যতগুলো গরু আছে আমি কাকা জিজ্ঞেস করলাম সবই বিক্রি আছে। এই সবে মাত্র একটা কি দুটো কাকা বিক্রি করেছে। কাকা বলছে যে ঈদের পর থেকেই আমি বেচাকেনা ভালোভাবেই চালু করে দেবো। এখনও কেউ আইলে অবশ্যই দিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধে নেই। আপনারা আসুন, ভিজিট করুন কাকার খাটালে। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো ছোটো ছোটো বাচ্চা, খুবই সুন্দর সুন্দর বাচ্চা এগুলো। তো আসুন, ভিজিট করুন। আর ভিডিওটা একটা লাইক দিয়ে দেবেন অবশ্যই। দেখুন, এটা আরও একটা সাইডে চলে এলাম। এই সাইডটাতে অনেকগুলো বড় বড় খুবই সুন্দর সুন্দর গরু আছে, দেখছেন আপনারা। অবশ্যই দেখুন, পুরো ভিডিওটা দেখবেন। কাকার খাটালের ফুল ভিডিও আমি আপনাদের কাছে দেখাবার চেষ্টা করব যতটা পারবো। আর আমি যতটা দেখাতে পারছি না, আপনারা এসে অবশ্যই দেখবেন। অনেক বড় খাটাল, আমি পুরো ভিডিও দেখাতে পারছি না হয়তো। আপনারা আসুন, এসে ভালো করে দেখে যাবেন। দেখতে থাকুন ভিডিও। আর ভিডিও অবশ্যই শেয়ার করবেন, বন্ধুবান্ধবদের ভিতরে শেয়ার করবেন কাকার খাটালের ভিডিও। যারা এখনও গরু কেনেননি কোরবানির উদ্দেশ্যে, অবশ্যই তাদেরকে শেয়ার করবেন। ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবেন, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, অবশ্যই তাদেরকে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন যাদের এখনও কোরবানির গরু কেনা হয়নি। দেখতে পাচ্ছেন এগুলো খুবই সুন্দর সুন্দর গরু। এটা একটা সাইডের গরু। এটা কাকার খাটালে অনেকগুলো ভাগ আছে, 4-5টা ভাগ আছে। এখানেও কাকা খাটাল অনেকটা বাড়িয়েছে। এগুলো দেখতে পাচ্ছেন একটা সাইডের গরু। এখানে অনেকগুলো সব মিডিয়াম সাইজের গরু আছে। আরও একটা ভিতরের সাইডে আপনাকে দেখাবো, ওই সাইডেও অনেকগুলো গরু আছে, বড় বড় গরু আছে। কাকা ওই সাইডটা বাড়িয়েছে, অনেক বড় করে করেছে। ওখানেও নিয়ে যাবো, আপনাদেরকে দেখাবো। এগুলো প্রথমে দেখে নেন ভালো করে। আর কাকার নাম্বার আমি ভিডিওর নিচে দিয়ে দেবো, অবশ্যই কাকার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আর কাকা অনেকটা ব্যস্ত মানুষ, কাকাকে ফোনেতে দাম জিজ্ঞাসা করবেন না, অবশ্যই টাইম টেবিল জিজ্ঞেস করে নেবেন কখন আসতে হবে আপনাদেরকে, সেই টাইমেই আসবেন অবশ্যই। আর এলে অবশ্যই বৈকালের দিকে বা সকালের দিকে আসবেন। কাকা থাকে খাটালে, কাকার ছেলেও থাকে, আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন, ওনারা দেখিয়ে দেবেন গরু। আর অবশ্যই যখনই আসবেন ফোন করে আসবেন, কাকার নাম্বার আমি নিচে দিয়ে দেবো। তো আপনারা আসুন, ভিজিট করুন। এটা হাওড়া মাকড়দাহা রোডের উপরে অবস্থিত, খুবই বড় খাটাল, মানে হাওড়ার মধ্যে সবথেকে বড় খাটাল। দেখতে পাচ্ছেন এদিকেও একটা সাইট আছে কাকার, এই সাইটটা নতুন করে বাড়িয়েছে আবার। এখানে গোটা 50 গরু আছে, আপনাদেরকে পুরোটাই ভিডিও দেখিয়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকেও অনেকগুলো গরু বার করব। এখানে প্রথমে দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে ভিডিওটা। এখান থেকে অনেক অনেক বড় বড় গরু আছে ওই সাইডের দিকে, আপনাদেরকে যেগুলো ভালো গরু আছে আপনাদেরকে বার করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন এই সামনের গরুটা খুবই সুন্দর গরু, এটাকেও বার করব। প্রথমে ভিডিওটা ভালো করে দেখিয়ে দিই আমি, পুরো ভিডিওটা কাটালে তারপরে সব অনেকগুলো গরুকে বার করে আপনাদেরকে ভালো করে একদম পরিষ্কারভাবে ভিডিও দেখিয়ে দেবো। আপনারা আসুন, ভিজিট করুন খাটালে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে লাইনে অনেকগুলো গরু আছে কাকার খাটালে। এবছরে 200-র উপরে গরু আছে। এই সবে মাত্র একটা কি দুটো কাকা বিক্রি করেছে। তো আপনারা আসুন, ভিজিট করুন। আর কাকার সঙ্গে যোগাযোগ করুন, কাকার নাম্বার দেওয়া আছে, অবশ্যই ফোন করে আসবেন। দেখতে পাচ্ছেন সব গরুগুলো। এদিকের গরুগুলো আপনাদেরকে পিছন ভাগটা ভালোভাবে দেখিয়ে দেবো, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এখান থেকে দেখিয়ে দেওয়ার পরে আপনাদেরকে সব গরুগুলোকে বার করে ভালোভাবে ভিডিও দেখাবো। অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন বেশি বেশি করে। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, এরকম ভিডিও আরও দেখতে পাবেন। আমি আরও ভিডিও দেখাবার চেষ্টা করব। ঈদ পরে রোজার মাসে ভিডিও ঠিকভাবে করতে পারিনি, আপনাদেরকে দেখাতে পারিনি। অবশ্যই ঈদ পরে অনেকগুলো ভিডিও আমি করার চেষ্টা করব, আর আপনাদেরকে দেখাবারও চেষ্টা করব। আপনারা দেখতে থাকুন। আর ভিডিওতে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই একটা ভিডিও লাইক দেবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আসুন, ভিডিও দেখুন। আর আরও একবার বলে রাখছি, কাকা একটা অনেক অনেক বড় খাটাল করছে, যেটা একটু পাশেই আছে কাকার একটা সাইড, মানে হাওড়ার মধ্যে সবথেকে বড় টানা করেও 10 বিঘের উপরে খাটাল করছে কাকা। ওখানে কাকার সঙ্গে যাবো, এক্ষুনি যাবো, আমাদেরকে সে ভিডিও দেখাবো। আর
মানে এখান থেকে হয়তো শিফট হয়ে যাবে কাকার খাটালে, ওখানে গরু দেখতে পাচ্ছেন। এবারে আপনাদেরকে সবগুলো গরু বার করে ভালোভাবে একদম ফুল ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করব। অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted.
conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. তো বন্ধুরা, এখানে তো গরু দেখানো হয়ে গেছে। আপনাদের যেটা আগে বললাম, কাকার সঙ্গে আমরা যাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন কাকা সামনে রয়েছে, আমরা পিছনে রয়েছি। তো আমরা যাচ্ছি, কাকা যে বিশাল খাড়াল করছে, আপনাদেরকে আগেই বললাম, এখনও বলছি, কাকা খুব বড়, মানে খুব বড় মাপের খাড়াল করছে একটা। হাওড়ার মধ্যে এটাই সবথেকে বড় খাড়াল হতে চলেছে। তো আমরা যাচ্ছি ওখানে, কাকার নতুন খাড়াল কেমন কী হচ্ছে দেখার জন্য। তো আপনাদেরকেও দেখাবার চেষ্টা করবো যতটা পারবো। দেখুন, ভিডিও দেখুন, দেখতে থাকুন। দেখছেন, এটা 2025 সালে কাকা গরু এখানেই নিয়ে চলে আসবে, সবগুলো গরু। ওখানে আর গরু হয়তো থাকবে না। কাকা এখানে অনেক বড় বড় মাপের গরু তুলবে। তো বিশাল, মানে কাকা খুবই সুন্দর, মানে বিশাল বড় একটা খাড়াল করতে চলেছেন। তো আমরা যাচ্ছি ওখানে, আপনাদেরকে গিয়ে দেখাবো, ফুল ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন এটা রাস্তা, খাড়াল থেকে মাত্র 5 মিনিট হবে, বাইক করে আমরা যাচ্ছি। তো আপনারা দেখুন, বেশি বেশি করে ভিডিওটা শেয়ার করুন। দেখতে পাচ্ছেন কাকার পিছনেই আমরা যাচ্ছি। খুবই সুন্দর এখানে রাস্তাঘাট, একদম সাজানো, একদম মানে খুবই সুন্দর। বিশাল বড় খাটাল করতে চলেছেন কাকা এখানে। এটা 10 বিঘে জমির উপরে খাটাল। দেখতে পাচ্ছেন আমরা খাটালের সামনেই চলে এসেছি একেবারে। এটা খাটালের মেন গেট, দেখতে পাচ্ছেন। কাকার সঙ্গে, কাকা এখানে বাইক রাখছে, আমরা কাকার সঙ্গে এখানে বাইক রেখে ভিতরে যাব। আপনাদেরকে খাটালটা যতটা পারবো ঘুরিয়ে দেখাবার চেষ্টা করব। দেখতে পাচ্ছেন কাকা আমাদেরকে দেখাচ্ছে যে এটাই আমি নতুন খাটাল করছি। তো ভিডিওটা অবশ্যই বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। তো আপনারাও এসে দেখে যাবেন, ঘুরে যাবেন কাকার সঙ্গে।
এরপরে হয়তো 2025 সালে গরু আপনাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন কাকা আমাদেরকে দেখাচ্ছে, মানে এখানে কাজ অনেকটা চালু হয়ে গেছে। আর কাকা বলছিল এখানে মাস দুয়েকের ভিতরেই পুরো খাটাল রেডি করে ফেলবো আমি এটা। আর খুবই বড় করে কাকা হয়তো উদ্বোধনও করবে এখানে, আপনারাও আসবেন। আগে থেকে দেখিয়ে রাখি আপনাকে, এটাই প্রথম ভিডিও, এখনও পর্যন্ত কেউ দেখায়নি। অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট বক্সে জানাবেন আপনাদের ভিডিও কেমন লাগছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে মানে খুবই বড় বড় মাপের এখানে গরু হয়তো কাকা তুলবেন বলছে, মানে আপনাদেরকে হয়তো বাইরে আর যেতে হবে না বড় গরুর জন্য। তো আসুন, ভিজিট করুন, দেখে যাবেন। অবশ্যই কাকার খাল থেকে গরু কিনবেন। আর দেখতে পাচ্ছেন কাকার সঙ্গে আমি যাচ্ছি, কাকা আমাকে পুরো খাড়ালটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাচ্ছে আপনাদেরকে। এটাই প্রথম ভিডিও, এর আগে এখানের ভিডিও কেউ দেখায়নি, এরপরে হয়তো দেখাবে। তো আপনারাও আসুন, ভিজিট করুন, দেখে যাবেন। অবশ্যই 2025 সালের মধ্যে সবথেকে বড়, হাওড়ার মধ্যে বা বাঁকুড়ার মধ্যে এটা সবথেকে বড় খাটাল হতে চলেছে। অনেক বড় খাটাল, কাকার শখের বসে বানাচ্ছে এটা কাকার খাটালটা। আসুন, ভিজিট করুন, দেখে যাবেন। ভিডিও দেখতে থাকুন, অবশ্যই বেশি বেশি করে দেখতে থাকুন। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাকার সঙ্গে আমি যাচ্ছি, কাকার পিছন পিছন কাকা আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পুরো খাটালটা একদম দেখাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন কাকা দেখাচ্ছে যে এটা গরু খাবারের রাখার জায়গা করব, এখানে খড়ের মেশিন টেশিন বসাবেন। আর মানে যাবতীয় যা ব্যবস্থা যেরকম হয় বড় বড় খাটালে যেগুলো হয়, গোয়ালবাড়ি বজারহাট যেরকম হয়, ওর থেকেও বড় খাটাল হতে চলেছে হাওড়ার মধ্যে এই প্রথমবার। দেখতে পাচ্ছেন এদিকেও একটা সাইড করবে কাকা দেখাচ্ছে আমাকে, এদিকে একটা লম্বা টপের ব্যবস্থা করবে। কাকা বলছেন যে এখানে নানা করেও কম করে 500-র উপরে গরু, হ্যাঁ 500-র উপরে গরু কাকা হয়তো আগের বছরে তুলবেন এখানে 2025 সালে। কাকা বলছেন এটা আমি আমার স্বপ্নের খাটাল করব। বিশাল বড় খাটাল দেখতে পাচ্ছেন, কাকা আমাকে পিছন সাইডে নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন এদিকেও কাকা বলছে অনেকগুলো ব্যবস্থা করব। এখান দিয়ে কাকা আমাকে দেখাচ্ছে যে একদম পুরো বড় গাড়ি ঢুকে গাড়ি, মানে গরু লোডিং আনলোডিং যাবতীয় যা হবে খাটালের ভিতরেই। খাটালের বড় গেট থাকবে, যাবতীয় যা ব্যবস্থা খাটালের ভিতরে কাকা বলছে শখের বসে আমি এই খাটালটা করছি। তো আপনারাও আসবেন, ভিজিট করবেন। আমার মতো যারা গরু লাভার অবশ্যই তো আসবেন, দেখে যাবেন। যারা ওখানে খাটালে আসবেন এখানেও একবার ঘুরে যাবেন। এখানে তো আপনাদেরকে আসতেই হবে 2025 সালে, পরের বছরে এখানেই আসতে হবে। ওখানে যাবতীয় যা এবছরে বেচাকেনা শেষ হয়ে গেলে কাকা বলছে এখানে চালু হয়ে যাবে, এখানে গরু সব চলে আসবে, নতুন গরু যাবতীয় যা এর পরের বছরের জন্য এখানেই শিফট হয়ে যাবে। কাকা আমাকে দেখাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন এই সাইডেও কাকা বড় করে যে গরুর বাচ্চাদের ব্যবস্থা রাখবে বলছে এখানে, একদম ছেড়ে যে ছোটো গরু কাকার শখ আছে, বাচ্চা গরুর বাছিয়া গরুর ওসব গরুগুলো কাকা ছেড়ে রাখবে বলছেন। বড় একটা এদিকে সেট করবেন বলছেন। আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কাকা আমাকে দেখাচ্ছে এখানে যে যাবতীয় যা ব্যবস্থা করবে, গরু রাখার জায়গা, থাকার জায়গা, সকালবেলা ছেড়ে রাখার জায়গা, মানে যেরকম বড় বড় খাটালে হয় আপনারা জানেন, গোয়ালবাড়ি ভয়ারহাট বাংলাদেশ যেগুলো হয়, ওই ধরনের যে ভিডিও আপনারা নেটে দেখেন সেরকমই একটা এখানে হতে চলেছে হাওড়ার মধ্যে এই প্রথম। বন্ধুরা আপনাদেরকে আরও একবার জানিয়ে রাখি, এই প্রথমবার হাওড়ার মধ্যে এত বড় খাটাল হতে চলেছে। দেখতে পাচ্ছেন কাকা দেখাচ্ছে আমাকে, এটা 10 বিঘে জমির উপরে খাটাল হতে চলেছে। মানে কাকা বলছে আমার স্বপ্নের খাটাল করবো, এটা সাজানো গোছানো একদম বাগান দিয়ে সাজানো গোছানো আমি খাটাল করবো এখানে। বিশাল খাটাল এটা হতে চলেছে কাকার। তো আপনারাও আসবেন, অবশ্যই ভিজিট করবেন। যারা ভিডিওটা দেখছেন বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর যারা চ্যানেলে নতুন এসছেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমি এরকম ভিডিও আরও বানাবার চেষ্টা করব অবশ্যই। সামনে রোজার মাস তো চলছে আপনারা জানেন, রোজার জন্য আমি ভিডিও অনেকগুলো করতে পারিনি, অনেকে ফোন করেছে আমাকে। আমি এরপরে হয়তো ঈদ পরে আপনাদেরকে আরও বেশি বেশি করে ভিডিও দেখাবার চেষ্টা করব। আপনারা অবশ্যই লাইক করবেন, চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ভিডিও কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমি এরকম ভিডিও আরও বেশি বেশি করে দেখাবার চেষ্টা করব। আপনারা তো জানেন যে ঈদ পরেই হয়তো কোরবানির উদ্দেশ্যে আমি ভিডিও করার চেষ্টা করব। আপনারাও যারা গরু লাভার আছে অবশ্যই যে যেখান থেকে দেখছেন জানাবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি করে শেয়ার করবেন, ভিডিওটাকে একটা লাইক করবেন। দেখতে পাচ্ছেন কাকার সঙ্গে যাচ্ছি। আর এই পর্যন্তই আজকের ভিডিও, আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আপনারা দেখুন। অবশ্যই ভিডিও কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানাবেন। খোদা হাফেজ।